स्टार्टर्स అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మెయిన్ కోర్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో మెయిన్ కోర్స్ में क्या बनाने वाले हो చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ సో మన మెయిన్ కోర్స్ లో చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయబోతున్నారు సో స్టార్ట్ చేసుకుందాం రెడీ हो गया ये ఓకే ఆయిల్ వేసుకొని రెడీ చేసుకున్నాం మనం పాన్ ని సో ఒక బౌల్ లో ఎగ్ బ్యాటర్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ vegetable carrot okay. and beans cube dice cutting अच्छा ओके ఓకే సో మన ఎగ్ బ్యాటర్ లో వెజిటబుల్స్ వేసుకోండి వెజిటబుల్స్ మీ చాయిస్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ చికెన్ ఓకే సో బాయిల్ చికెన్ కదా ఫ్రై చికెన్ ఓకే బోన్లెస్ ఫ్రై చికెన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ అవి బాగా కుక్ అయ్యాక దాంట్లో రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట तो इसमें स्पाइसेस कुछ भी नहीं डालते हैं नॉर्मल अगर स्पाइसी चाहिए तो क्या डालते हैं स्पाइसी मिर्ची सिर्फ मिर्ची पाउडर अच्छा ओके सिजलिंग आएगा नमक अच्छा सॉल्ट हो गया ये ब्लैक पेपर पाउडर ओके हल्का शुगर इसमें भी शुगर डाल दें चाइनीज फूड में और इसी में डाल दें अच्छा और ये हल्का सा टेस्ट के लिए अजीनामोटो होने के बाद लास्ट में स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे ओके स्प्रिंग ऑनियंस गरम करने के बाद पिकअप करेंगे ओके हीट में చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది సర్వ్ చేసుకుందాం స్మెల్ అయితే చాలా బాగా స్ట్రాంగ్గా కొడుతుంది దీని నుంచి అండ్ దెన్ రైస్ క్వాంటిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది సో స్మెల్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా తెలుస్తుంది అండ్ ఇంట్లో కూడా మీరు ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఎవరైనా ఇన్స్టెంట్గా రైస్ కుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ కొన్ని వెజ్జీస్ యాడ్ చేసుకొని ఇంకొక ఎగ్ కొట్టేసుకొని వేసుకుంటే ఇది వెజ్ ఇందులో చికెన్ లేకపోయినా కూడా ఇది ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయిపోతుంది సో అలా కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఇంకా ఇక్కడైతే దీని క్వాంటిటీ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ కూడా చూసి చెప్దాం ఎలా ఉందో టేస్ట్ చాలా బాగుంది అండ్ దీని క్వాంటిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది సో మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్